మనం నార్త్ కరోలినా స్టేట్ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. విద్యార్థులు అసలు ఈ యూనివర్సిటీకే ఎందుకు క్యూ కడుతున్నారు? అసలు ఎలాంటి విద్యార్థులకు ఇక్కడ అవకాశం లభిస్తుంది? అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏంటి? నార్త్ కరోలినా యూనివర్సిటీ బెస్ట్ కాలేజెస్ ఇన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ జాబితాలో 89వ ర్యాంకులో నిలిచింది. న్యూస్ అండ్ వరల్డ్ రిపోర్ట్ ఈ ర్యాంకునిచ్చింది. మరి ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక కాలేజీలో సీట్ సంపాదించాలంటే అడ్మిషన్ ప్రక్రియ చాలా సులువు. The admission process at the university starts a year in advance. If the student wishes to join the university in fall of 2016, they have to start applying in the fall of 2015. The admission is very competitive. It requires two different components to the education, to the admission process. First being that their grades have to be very good. Grade means it includes both their high school, the last 4 years of high school education process, and the SAT scores. And the second part is they have to be well-rounded, which is to say they have to have good recommendations and good extracurricular activities. If you do well in your school, if it's a top school, then we have some leeway of looking not carefully those TOEFL and GRE scores. But if you are not one of the top schools, then the best thing is to take this TOEFL and GRE and do well in those tests. నార్త్ కరోలినా యూనివర్సిటీలో చదవాలంటే ఆంగ్ల భాషలో ప్రావీణ్యం ఉండాలి. టోఫెల్ స్కోరు కూడా ముఖ్యమే. టోఫెల్ పేపర్ బేస్డ్ పరీక్షలో 550, ఇంటర్ బేస్డ్ పరీక్షలో కనీసం 80, కంప్యూటర్ బేస్డ్ పరీక్షలో 213 స్కోర్ సాధిస్తే మంచిది. IELTS లో 6.5 స్కోరు కనీసంగా ఉండాలి. పిహెచ్డి అడ్మిషన్కి మెయిన్గా జిఆర్ఈ ఎంత కట్ ఆఫ్, టోఫెల్ ఎంత కట్ ఆఫ్ అని పర్టికులర్గా ఉండదు. మనకి రీసెర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా పబ్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి కూడా చూస్తారు. బట్ అరౌండ్ 1250కి అరౌండ్గా ఉంటే రీజనబుల్గా ఉంటుంది. టోఫెల్ కూడా 90 to 100 అయితే బాగుంటుంది. ఫర్ జిఆర్ఈ ఐ గాట్ 324 on 340. The other test which I had to appear was TOEFL, on which I got 110. So for NC State, a score anywhere close to 318 would be good. In which for quant you should have at least a 166 plus, because there is a little more focus on quant in terms of a selection criteria. But having said that, even if you don't score that much, the overall profile is what is going to seal it for you. మరిన్ని వివరాల కోసం యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ని సందర్శించండి. మనది కాని ప్రాంతం, మనకు తెలియని ప్రొఫెసర్లు. ఏదైనా సందేహం కలిగితే ఎవరు తీరుస్తారు? ఎవరిని ఎలా అడగాలి అని అనుమానమా? అటువంటి సందేహాలేమీ వద్దంటున్నారు ఇక్కడి విద్యార్థులు. ఇక్కడి ప్రొఫెసర్లే కాదు, వాతావరణం కూడా స్నేహపూర్వకమేనని భరోసా ఇస్తున్నారు. అమెరికాలో ఎన్నో యూనివర్సిటీలున్నా నార్త్ కరోలినా యూనివర్సిటీకే విద్యార్థులు ఎందుకు వెళుతున్నారంటే దీనికి కారణాలు లేకపోలేదు. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా యూనివర్సిటీలో నేరుగా ప్రొఫెసర్లతోనే విద్యార్థులు చర్చించవచ్చు. విద్యార్థులు అధ్యాపకుల మధ్య స్నేహపూర్వక వాతావరణం తమకు మేలు చేస్తుందంటున్నారు విద్యార్థులు. The professors here are very helpful. It's like they have a separate discussion. Every course has a separate discussion board. So everyone can use the discussion board and they can interact with other students as well as professors. And even if you face any problem, they'll have officers. We can go and talk with them in private and they'll help you to resolve your issue. And the professors are very helpful. I mean, they're easily approachable. They won't talk to you like back in India where there is a professor and a student relationship. They are more like your friends. So you can just go up to them during their office hours, of course, and talk to them. And they would almost answer everything. ఇక్కడ ఇండియా కంటే చాలా ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఆయన ప్రొఫెసర్స్ చూస్తే వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ అనేది అనిపించదు. ఇక్కడ అంతా చాలా పర్సనల్గా మాట్లాడవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొఫెషనల్గా ఉంటారు. లైక్ ఐ సెడ్ చాలా ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ బ్యారియర్ ఉండదు టీచర్ స్టూడెంట్ అనేది.
మనకు కూడా అప్రోచ్ చేసేదానికి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. It's very good. The professors always encourage you to ask questions, and you can always contact them later. They are very responsive to emails, and they hold office hours so that you can communicate with them one-on-one. So the level of interaction is pretty good. దేశం కాని దేశం వచ్చినా సరే ఇక్కడి వాతావరణంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది పడడం లేదని విద్యార్థులు అంటున్నారు. అన్ని కాలాల్లోనూ వాతావరణం తమకు అనుకూలమైన వాతావరణంగానే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. The weather is very similar to what I have in Chennai. At least during the summer it gets nice and warm and it gets humid. So the weather is one of the things that I like about Raleigh. During the summer it's nice and warm, and winter it doesn't get all that cold. వీటన్నింటితో పాటు ఇక్కడి విద్యార్థుల్లో నూతనోత్తేజం కలిగించడానికి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త వేనేపల్లి భాస్కర్ రావు గారు నార్త్ కరోలినా స్ట్రీ ట్రయాంగిల్ పార్కులోని క్యారీ అనే ఊళ్ళో ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ నడుపుతున్నారు. ఇది విద్యార్థుల పరిశోధనలు ఇతరత్ర అంశాలకు సహాయపడుతుంది. Today this is cluster of lot of chemical and also pharmaceutical IT industry. But when you are coming from airport, you might have seen lot of companies. తెలుగు వాళ్ల మైత్రి సంఘం అన్ని యూనివర్సిటీల్లోనూ ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ ఉంది. కొత్తగా చేరే విద్యార్థులను ఇది గైడ్ చేస్తుంది. తొలి రోజుల్లో యూనివర్సిటీలో చేరే వరకు అకామిడేషన్ కూడా కల్పిస్తుంది. NC స్టేట్లో ఎక్తా మైత్రి అని రెండు ఇండియన్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇండియన్ కల్చర్ని ఇక్కడ షోకేస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ దివాళీ మేళా అని లేకపోతే దివాళీ డిన్నర్ అని సినిమాలు వేస్తారు, ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూపిస్తారు. సో అవన్నీ లైక్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ. ఎనీ కాలేజ్ కూడా, ఎవ్రీ కాలేజ్ హ్యాస్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్. There are a lot of Indian students here, around 2,000 students or so. So there's a lot of vibrant community among Indians here. So a lot of festivals are celebrated, and the community is pretty strong. So there are a lot of Indian events and stuff like that. So GRE TOEFL anadi it's very important for your selection process. So GRE TOEFL lo manchi scores sadhinchadam anadi it will pave a very better future for you. So మీరు not the final year, you have to make attempts to take the test multiple times, and మీ preparation should start probably in third year. So you just start out with preparing, how the TOEFL, GRE, what takes, what it takes. తర్వాత finally you become serious. ఎందుకంటే మీకు GRE TOEFL లో వచ్చే స్కోర్స్ బట్టి మీకు మంచి స్కోర్స్ వస్తే you are eligible for better universities. So you always should look at it that way. అందుకనే ఏదో యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవుదామని కాకుండా మంచి యూనివర్సిటీలో విత్ గుడ్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీని టార్గెట్ చేస్తూ, సో మీరు ముందే ప్లాన్ చేసుకొని GRE TOEFLని యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ GRE TOEFL విత్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్.